Մեր հաջորդ հյուրը Fillipe Barbosan է, Բրազիլիայից, որի Casa Grande ֆիլմը ներկայացված է գլխավոր մրցույթում։ Հավանաբար տեսել եք, բավական ուշագրավ ֆիլմ է։ Our next guest is Fillipe Barbosa from Brazil. Yes. His film Casa Grande is included in the feature competition. Եվ պատմում է այն թեման է այդ ֆիլմում արծարծվում, որը անցյալ տարի, եթե հիշում եք, կարծեք թե մեր բոլոր մրցութային ֆիլմերում կար։ Դա հին եւ նոր սերնդների արժեքային համակարգի պահանջ է։ And the film is representing the conflict between new and old generation, which is also included in the last year's competitional program films. Fillipe պնդում է, որ պետք է լինի ոչ թե մեծ տուն, the big house, այլ հենց Casa Grande։ Fillipe insists that it needs to be Casa Grande, not the big house. Եվ ես կարծում եմ, որ դրանում ինչ-որ իմաստ կար դրված իր կողմից, որովհետև հավանաբար նա նկատի ունի, որ այդ մի տան բնակիչներով և նրանց հարաբերություններով ինքը հնարավորություն ունի ցույց տալ մի ամբողջ երկրի ժամանակակից իրավիճակ։ Եվ մեծ տուն ասելով հավանաբար նա նկատի ունի մեծ մի երկիր, այն մեծ տունը, որը կոչվում է Բրազիլիա։ I guess there is kind of sense between these words because by saying Casa Grande, he means the relationships and values that exist in that big house. And it is not the history of one small house, but the history of entire nation and country named Brazil. Այդպես է թե չէ, մենք կիմանանք իրենից։ Is it how or not, we'll know from him. Please tell it. Is it so or not, we'll know from you. Yeah. Should I speak here? Yeah. Well, good morning. And I think, yeah, there's that part of the arguments. That's Casa Grande refers back to the book by Gilberto Freire, Brazilian sociologist. He wrote this book in the 30s. It's called Casa Grande e Senzala, and it was translated as The Masters and the Slaves. Իրականում հենց այդպես է և ֆիլմը որոշ շապով անդրադարձ է կատարում 30-ական թվականների սոցիոլոգի գրած գրքին, որը նույնպես կոչվում է Casa Grande և թարգմանվել է տարբեր լեզուներով։ And the big house, if you say the big house in English, it has a connotation of jail. It means a jail, right? Prison, and that I don't like. But I very much like the sound of the Armenian translation of Casa Grande. Եվ երբ ասում ենք big house, այսինքն անգլերենով ենք դա ասում, դա որոշակի տպավորություն է թողնում, կարծես ուսանք լինի, բայց իրականում շատ եմ համանում այն հնչողությունը, թե ինչպես է հնչում Casa Grande-ի հայկական թարգմանությունը։ What's Casa Grande in Armenian? Madison, this is great.
So the book Casagrande Senzala talks about really the formation of Brazilian society around the idea of the Casa Grande, which were the big plantation houses back in the 19th century, where the masters lived in one quarter, like in the big house itself, and the slaves, and then later the maids, they used to live in the outside quarters, you know, in the slave quarters, they would say it. And a lot of it has changed, of course, today, but yet Casagrande has maintained many of the same dynamics and same values from the past. Casagrande գիրքը պատմում է, թե ինչպես էին ագրարատերերը ապրում ավելի մեծ տներում, որոնք գտնվում էին իրենց պլանտացիաներում, իսկ նրանց աշխատողները ավելի փոքր վայրերում եւ այդ տարածքից դուրս, կարծում եմ շատ բան չի փոխվել այդ ժամանակվանից եւ ֆիլմը ներկայացնում այն ամենը, ինչ գիրքն է ներկայացրել։ Քանի որ Ֆիլիպեն առաջի անգամ է մեզ մոտ եւ քանի որ սա էլ իր առաջին ֆիլմն է, ես պիտի խնդրեմ, որ նա մի քիչ իր մասին պատմի, իրեն ներկայացնի, ինչ ճանապարհեց։ So, let me see. My name is Fillipe Barbosa. I'm a filmmaker from Rio de Janeiro, Brazil. I've made many short films between the age of 19 and 28, 27, which was the time that I lived in New York, studying film. And then I made a documentary called Laura, 2011, premiered in 2011. And this is my first film, and it's also a very personal story because it deals with something that actually happened to my family, and I always wanted this to be my first film. Անունս Fillipe Barbosa է, ես վրացիականներից եմ, Բրազիլիայից, 19-ից 20 տարեկան հասակում շատ կարճամետրաժ ֆիլմեր եմ հեղինակել, 2011-ին հեղինակել եմ Laura դոկումենտալ ֆիլմը, սա իմ առաջին գեղարվեստական լիամետրաժ ֆիլմն է, եւ պատահական հասակում նաեւ ապրել եմ Միացյալ Թագավորություններում։ I wanted to make a film that was very simple and yet complex at the same time, that would start from something that was really personal and intimate, a very intimate feeling, which I can talk about. I can talk like this, right? And from the personal, from the intimate, from the small, you would also talk about larger issues that deal with contemporary Brazil. Ցանկացել եմ մի ֆիլմ ներկայացնել, որը ինքն իրենով պարզ է, բայց միաժամանակ շատ բարդ, որը խոսում է եւ ներկայացնում է շատ պարզ հասարակ խնդիրների մասին, որոնք շատ անհատական են, բայց ներկայացնում են մի ամբողջ ազգի եւ բրազիլիական հասարակության խնդիրները։ So basically in 2002 or 3, when I was doing my master's in New York, my father went bankrupt, just like the character of the father in the film. And he hid it from us as much as he could, and since I was far away from home, I was probably the last one to find out. And the film is a fantasy of what would have been like if I were there at this time. Իրականում երբ ես Նյու Յորքում էի սովորում մագիստրատուրայում, իմ հայրիկը նույնպես նկատում է ես լինել, եւ ես նրանից շատ հեռու եի, եւ այդ իսկ պատճառով ամենավերջին իմացա դրա մասին, եւ ֆիլմում ներկայացված է այն պատկերացումը, թե ինչպես ամեն ինչ կլիներ, եթե ես իր հետ լինեի եւ իր կողքին։ I really resented the fact that I didn't take parts, I wasn't present at these moments, which was very important for my family, and which I find it was ultimately positive because it brought us together. And I think that writing the scripts was a very therapeutic way of correcting the absence and trying to imagine myself there at these moments. Կարծում եմ շատ կարևոր էր, որ այսպիսի պահին ես լինեի իմ ընտանիքի կողքին եւ սցենարի միջոցով նրանց կերպարները եւ իմ բացակայությունը ներկայացնելը
շատ կարևոր ու նաև խնդրահարույց էր ինձ համար։ Yeah, I mean, when I was young, at the age of Jean, the main character, I was embarrassed of being rich, of coming from a rich family, because I think it's not so comfortable to have so much in a country where so many people have so little. And I really wanted to confront that feeling of bourgeois guilt, which is rarely talked about. Most of Brazilian filmmakers, they come from middle upper class families, and they traditionally, in our tradition of cinema, they would usually talk about the excluded and the poor, which I find nice and important. But I also thought that something else was missing, which was to talk about the upper class, but in a more critical way, and talk about wealth in a more critical way. Իրականում այս խնդիրը, որը ներկայացրել եմ, շատ կարևոր էր ինձ համար, որովհետև ես ինքս բարձր խավից էի սերում և շատ վատ էի զգում նյարդայնացնում էր ունենալ ամեն ինչ մի երկրում, որտեղ շատերը շատ ավելի քիչ բան ունեն, և մեր բրազիլիական կինոարտադրության մեջ հիմնականում ռեժիսորները բարձր խավից են սերում և նրանք միշտ էլ անդրադառնում են աղքատների թեմային, սակայն կարևորում էի, որպեսզի ներկայացնեմ վերնախավը և ավելի կոնֆլիկտային տեսանկյունից։ Because usually wealth is something that's treated as either a desire of one of the characters, something that the characters want, they want money, right? Or it's something that it's just background for very silly comedies. So I wanted to instead confront wealth, really in the sense of asking the question, why is it so desirable? Like, why do we want to live like this? Because by having a lot of wealth, you end up isolating yourself from the rest of society and from the others. Իրականում ֆիլմում ներկայացվածը ինձ համար շատ կարևոր էր, քանի որ փորձում էի հասկանալ, թե ինչու է մարդկանց համար այդքան կարևոր հարստությունը, ինչ է դատարում նրանց։ Իրականում հարուստ լինելով դու քեզ մեկուսացնում ես մյուսներից, որոնք ավելի կարևոր են և նույնպես ունեն խնդիրներ ու ցանկություններ։ And then I took advantage of some of the recent changes that were happening in Brazil to use them as circumstance, as background for the journey of this young boy who's trying to be free from his parents' rule and experience the roads and experience the city with his own eyes, with his own body, not and have his own ideas, right? Instead of repeating the father's thoughts and ideas all the time. And the circumstance was mainly the rise of the middle class, the fact that a new law passed by the government which protected the maids and gave them much more freedom to choose other jobs if they wanted, because now we have very low unemployment in Brazil, so there are other options of work other than domestic work, and mainly the affirmative action, the quota system, which the film talks about very much, which was something that the government started experimenting with in 2006 when I first wrote the script, and then became federal law in 2012, right before I actually shot the film. Yes. Այս ամենը շատ կարևոր էր, քանի որ քաղաքական օգտագործելով անքաղաքական դրությունը, որը արտարեք Բրազիլիայում, ներկայացրեցին երիտասարդի ճամփորդություն, որը ամեն ինչ բացահայտում է իր աչքերով և իր մարմնով, այլ ոչ թե կրկնում է և պրոպագանդում իր հոր խոսքերն ու արարքները, և այդ ժամանակ էր, որ Բրազիլիայում կարևոր փոփոխություններ տեղի ունեցան և ընդունվեց օրենք, որը թույլ էր տալիս մարդկանց ընտրել աշխատանքի այլ ուղիներ և միջոցներ, քան գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը, և հենց այդ ժամանակ էր, որ ես իրականացրեցի իմ նախագիծը։ So I wanted to treat the quota system as another threat that's facing this family.
because now with the quota system, it's harder. It's more difficult for the middle upper class kids to get into university, because 40% of the spots at university they're reserved for people who come from either poor backgrounds, from poor families, or kids who are black or brown. They declare themselves so when in the moment they're going to take the test. And it's a law that's supposed to correct inequality and level opportunities between people, because generally in Brazil, the best high schools and middle schools are the private ones, which are expensive, but the best universities are the public ones from the government, federal and state universities, which are free. So what would normally happen is that the kids who had money would be very well prepared and would get into public universities. And the kids who had no money typically were minority kids, black kids, brown kids, mixed kids. Those they could not pass. They could not get into public universities, so they were left with nothing because they could not afford private, expensive universities. իրականում խնդիրը մեծ էր, քանի որ այն նոր հնարավորությունները, որ առկա են Բրազիլիայում, նաև խանգարում էին կրթության մակարդակի համար, քանի որ միջին եւ ավագ դպրոցներում կրթությունը վճարովի էր եւ շատ թանկ, որը իրենք կարող են թույլ տալ ոչ բոլորը, իսկ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները պետության կողմից են հովանավորվում, այսպիսով մի խնդիր էր, որ այն մարդիկ, ովքեր ունեին գումար եւ հնարավորություններ, կարող էին ընդունվել այդ համալսարանները, մինչդեռ նրանք, ովքեր չէին կարող իրենց թույլ տալ այդ մասնավոր դպրոցներում սովորելը, ուղղակի դուրս կմնային այդ համակարգից եւ ոչինչի չէին հասնում։ Խնդրեմ, հարցը։ Չունեք հարց։ Ես ունեմ։ Քանի որ ինքը նախ ուզում եմ ողջունել իրեն եւ իր հրաշալի ֆիլմը, որը երեքան դիտեցինք, եւ ես նայում եի բրազիլիական կինո, կյանքի ընթացքում, դա կլինի կենտրոնական կայարանը կամ Աստոր քաղաքը կամ Ստորին քաղաքը, իմ մոտ միշտ այսպիսի հարց էր ծագում եւ այսպես հնարավորություն եմ դրանում հենց բրազիլիացու ակտիվ պատասխանը ստանալ։ Խնդրում եմ հարցրեք իրեն այն կոնտրաստի մասին, որը գոյություն ունի բրազիլիական հասարակության մեջ, չնայած նա մի քիչ պատմեց արդեն դրա մասին, եւ այդ վերին եւ Ստորին քաղաքների միջև տարբերությունը, որը շատ հաճախ դառնում է իրենց բրազիլիական կինեմատոգրաֆիայի այսպես խորհրդային թեմաներից մեկը, որը նրանք վերլուծում են, ուզեի, որ նա խոսի այդ կոնտրաստի մասին, դրա պատճառների մասին, որտեղ նա հենց ինքը այնտեղից է եւ անմիջապես առնչություն ունի դրա հետ։ Շնորհակալություն։ She welcomes you and wants to know what about the upper and younger societies, the contrast between the societies that exist in Brazil. It is especially important to hear about it from the Brazilian director, because it is really important to see the conflicts, everything that is included in that. And this is one of the things that Brazil is cinematography was. Yeah, one of the things that I wanted to talk about was the idea that the more things change, the more they stay the same. So I think Brazil has really changed in the last decades, and many people came out of poverty level, like below poverty level. Many people, they got jobs and they got they got help from governments, food. The government gives food to people who earn up to a certain amount of money. As long as they put their kids in school, they get the food they need from government. So now what they earn, they can finally buy things. And with that, they become citizens. And by becoming citizens, it means that they can ask for even more, right? So it also means that they gain more consciousness of their condition and their situation. So the disparities, the social differences that were always present, even though they're smaller now, they're not as huge as they used to be in the 90s, for instance. There's more awareness about it. People who are in the bottom of society, they are more aware, they are more conscious of it. Իրականում շատ բան է փոխվել, բայց շատ բան էլ նույնն է մնացել։ Այն տարբերությունը, որ կար, դեռ կա բրազիլական կյանքում, սակայն նոր հնարավորություններ են առաջացել աղքատության շեմը հաղթահարած հասարակության համար, որովհետև նրանք ստանում են աջակցություն
կառավարությունից եւ դա ոչ միայն ֆինանսական աջակցություն է, այլ նաեւ սննդամթերքի տեսքով է եւ այն ամենը ինչ նրանք աշխատում են այն աշխատավարձը որ ստանում են, նրանք կարող են օգտագործել ինչ-որ մի բան գնելու համար եւ հենց դա է պատճառը, որ նրանք արդեն դառնում են լիիրավ քաղաքացիներ, իսկ քաղաքացի լինելով նրանք ավելի շատ են կարողանում պահանջել, իսկ այն սոցիալական տարբերությունները, որ առկա են, երբեք չեն խանգարել ու չեն կարող խանգարել որևէ կոնֆլիկտային իրավիճակներ լուծելու համար եւ այս ամենն է, որ ամենից կարևորն է պրակտիկական հասարակությունը։ Հատնի է մեզ մենք էլ նաև վերավորգայով անդրով շրտում ենք, ուզենք թե չուզենք, բրազիլական սերիալների մասին է ուսում հարցնել։ Բրազիլական սերիալներն են այսօր Բրազիլիայում շատ առաջնային թե բրազիլական կինո, թե բրազիլական սերիալներում մեծ ընտանիքի հասկացողությունն է հիմքում դրված եւ հենց այդ սերիալները նկարվում են ժողովրդին, այսինքն զբաղեցնելու, ժողովրդին շեղելու այդ սոցիալական ծանր խնդիրներից։ Ինչ նպատակ են դրա, ինչ նպատակի համար է իրականացվում։ It's an interesting question. Well, I think Brazilian soap operas, they even played here, right? I mean, because the driver who picked us up in the airport said that he did dubbing for the soap opera. So, yeah, I mean, they're incredibly popular, and I wanted to play with elements of soap opera in the film. I cast on purpose two very known actors from the soap opera world, for the parents, both Marcelo and Susana. They're professional actors from the soap opera world. They're very famous in soap opera, and they have not done many films. And the kids, they're all known actors, so it was a big challenge to equalize those two frequencies, those two different frequencies. I'll talk more, but you can translate this part if you want. Իրականում շատ հետաքրքիր հարց է, կարծում եմ բրազիլական սերիալները Հայաստանում նույնպես մեծ տարածում են եւ ես փորձել եմ սերիալների էլեմենտները ներառել իմ ֆիլմում նույնպես, քանի որ ֆիլմում նկարահանված ներկայացներից երկուսը բրազիլական սերիալների աստղեր են եւ դա շատ դժվար է համատեղել այն էլեմենտները, տարբերությունները, նույնիսկ նմանությունները, որ առկա են այդ երկու ուղղությունների մեջ։ But in soap operas, they usually happen in this kind of roads, in this kind of milieu, right? Where in the very wealthy houses, where they have maids, and so it's a very similar environment from the one of my film. It's very true what you say about soap opera being set in the Casa Grande, but there's usually no critical approach, you know. The social differences and the question of wealth is rarely confronted. It's usually just there as background for the other themes, for the other little plots that take place, which is usually themes of revenge, jealousy, betrayal. It's much more, it's much more like a folhetim, how do you say that? Like soap opera, really. The themes of soap opera. There's very little critical approach to that. So I wanted to use the same environments, make a film through the points of view of the upper class, unlike most Brazilian films, where the points of view is in the lower class, but really confront it in a slightly satirical way, you know, in a slightly farcical way, but treating them with compassion and love as well, you know, not just criticism. It's like, of course, yeah. Իրականում շատ մեծ նմանություններ կար այդ ֆիլմերի մեջ, քանի որ այն նույն ճիշտ եք նկատել, որ ասում եք նույն Կասագրանդեի իմաստավորումը կա եւ բրազիլական սերիալների եւ իմ ֆիլմի
մեջ, նույն բարձր խավի ներկայացուցիչներն են, որոնք ապրում են առանձնատներում, նրանք ունեն աղախիններ, սակայն նույն ֆիլմում ներկայացված է ավելի կոնֆլիկտային մոտեցում եւ ոչ սովորական հասարակ հայացքը դեպի այդ խնդիրը։ Իրականում այն ամենը, ինչ կատարվում է, ավելի բարդ է, քան այն ընկալվում է։ Եվ կան մարդիկ, որոնք տեղյակ են այդ ամենից, սակայն ոչ մի ներքին պրոցեսների միջով չեն անցնում այդ ամենը հասկանալու համար։ And I also wanted to play with the aesthetics of soap opera, which I think it's very ugly. Usually, right? I think that they're shots not in a necessarily a very intelligent way, you know. But there's something attractive about it at the same time because people like it because they're so popular. So I wanted to play with it, essentially treating the house as a two-dimensional set, very flat, just like the soap opera because it's all sets. You know, it's all studio. It's not real location, the interiors, and the house was very real. But I wanted to treat it as if it was not real, as if it was like a wallpaper, you know. So that's why, like, I think the first image is very important because once the lights are off, the house is almost like the same thing as the background. There's no three-dimensionality. It's like very two-dimensional. So I wanted to begin the film like that, treating this house as a set, as a studio, but it slowly revealed that there's more to that. Slowly open up the shots, revealing that this is not a set, but a real location. And there's a three-dimensionality here that's a bit more complex than the flatness than we usually see on TV. Իրականում փորձել եմ խաղալ այն ամենը բրազիլիական սերիալներն են ներկայացնում, ինչպես հայտնի է, այդ ամենը նկարահանվում է ստուդիաներում եւ ոչ թե իրական վայրերում։ Ուզում եմ այնպիսի պատկեր ստանալ, որ սկզբում տան պատկերը, կասակրանտային պատկերը նույնպես հենց այդպիսին թվա, կարծես պաստառ լինի, սակայն հետագայում հաջորդական կադրերի շնորհիվ հայտնվի, որ դա ոչ թե ստուդիա է կամ անիրական ինչ-որ վայր, այլ իսկական վայր, որտեղ ամեն ինչ կատարվում է։ So that's one of the reasons why I use the familiar shots very much. Every time you go back to a location, you go back to a very similar or identical shots that we saw before. So the kitchen, always that shot of the kitchen. The living room, the dinner table, this flat shots as well. That in the first half of the film, right? And in the second half of the film, I go back to the same shots, but I open up. I pan, I show the other sides, or I show the counter shots. I combine spaces to really work and review this idea that the house is not that flat, it's not that simple. There's more complexity and more density and more space than what we usually see there and in the soap opera, right? That's one of the reasons. Another reason is because it helps tell the story of the house, the familiar shots. If I go back to very similar shots, I can take out elements. I can play around with the idea of art's direction for telling the story of how this house changes with time. So I go back to the same shots, but always with something different, always with a different information there. And usually this difference is something is missing. Like you first have the 4 cars, and then you have the 2 cars. And you first have the 2 maids coming to the shot, and then you have just 1 maid. So it's like pieces that slowly disappear, you know, from the house. Իրականում շատ եմ կարևորել նմանատիպ նույնական կադրերի օգտագործումը, քանի որ սա օգնել է փոխանցել այն ամենը, ինչ ես ուզեցել եմ։ Հիմնականում կտեսնեք օրինակ նույն խոհանոցը, նույն ճաշասենյակի պատկերը, սակայն հետզհետե էլեմենտները անհետանում են եւ ցանկացել եմ ցույց տալ, թե ինչպես կարող է նույն իրադրության, նույն տեղանքում ամեն ինչ փոփոխական լինել։ Սկզբում կարող եք օրինակ կադրի մեջ տեսնել 4 մեքենա, հետո դառնում է 2 մեքենա, սկզբում կադրում հայտնվում է 2 աղախինները, հետո դրանց քանակը ավելի է պակասում եւ դա է խնդիրը, որ այդ տան հասարակ լինելու մեջ ներկայացված է այն բարդությունը, որը կարող է սովորական մի կետ ներկայացնել իր մեջ։ And social mobility in Brazil is very difficult, not just upwards, not just from the lower class to the upper class, but also downwards.
it's very hard for a rich family to become poor for real, right? In that sense, there's something really funny about a rich family going bankrupt. Because even though they have to sell 2 cars, they still have another 2 cars, right? And there's something really funny about it. So you can't make a melodrama out of it because it would be silly, it would be stupid. So that's why I wanted to play a little bit with comedy as well. And I think the wide shots, those wide familiar shots, they help the comedy because it makes us a little bit more distant from what we're seeing, right? And allows us to laugh at it. Because if you're in it very close, it's harder to laugh. It's easy to laugh when we're a bit more distant and a bit more comfortable, I feel, right? You can translate that, yeah. Բրազիլիական հասարակությունում իրականում այնպես չէ, որ միշտ աղքատությունից դեպի հարստությունն են լինում, այսինքն հարստները նույնպես աղքատ են դառնում, եւ հենց այս ֆիլմում, որը սկզբնամասում վերին խավի ներկայացուցիչների մասին էր, ովքեր հետաքրքիր կերպով դարձել են արդեն սննկացման եզրին են եւ նույնական կադրերը ցույց են տալիս այդ ամենը ավելի կոմեդիական կերպով, թե ինչպես նրանք ունեին 4 մեքենա, նրանք վաճառեցին 2-ը, բայց դեռ 2-ն էլ ունեն։ Դա դեռ չի նշանակում, որ ինչ-որ բան կորցրել են, բայց արդեն ավելի քիչ է կամ ունեին։ So in a way, I also shot the film like that as a reaction to how soap operas are typically shot, because they're usually shot in very close-ups always, and it's very melodramatic because of those very close shots. And in a way, I'm almost saying like that's how I think soap operas should be shot. Իրականում սերիալները նկարահանվում են շատ մոտ հաջորդական կադրերով եւ հենց սերիալներում են, որ ներկայացված է այն բուրըն հասարակական կյանքը եւ այդ մոտեցումն էլ են փորձեցի ստեղծել։ Ես ուզում եմ նմանել հասցրել է ծանոթանել Հայաստանին, հայկական մշակույթին եւ հայկական ֆիլմografությանը։ Do you have the opportunity to get to know Բայց հաղթին ավելացում ամետա, ինչ գիտեր Հայաստանի մասին ինչև ես տեղ գաղը։ Ծանոթ եք գիտեր։ Well, normally when I go to a new country, I study a little bit, not to seem so ignorant, but because I was traveling so much this month and I came from Taipei, Munich, New York, and then Armenia without coming back home, and right before Taipei I was in Sydney, so I've been traveling like crazy for the past 2 months. I didn't have a chance to really study much about Armenia. You want to translate that first? Իրականում երբ նոր երկիր եմ այցելում, միշտ էլ փորձում եմ ինչ-որ տեղեկություն հավաքել երկրի մասին, որպեսզի շատ անտարբեր չերևամ, բայց վերջին 2 ամիսների ընթացքում շատ բուռն էր իմ կյանքը եւ շատ եմ ջախորթել, դրա համար իրականում շատ մեծ ինֆորմացիա չեմ կարողացել հավաքել Հայաստանի մասին։ But, well, what I knew about the set history from the 1915, right? That which I learned I actually really learned about it in the Genocide Museum in Rwanda, in Kigali. I'm working on my next film in East Africa, so I did a trip to write the script. It's a film about a friend of mine who died in Malawi in 2009, and the film takes place in 7 countries, one of which is Rwanda. So I spent some time in Kigali, capital of Rwanda, and they have a very outstanding museum of the history of genocide. And there, of course I knew about it already, but there I really learned about it because they have a whole section dedicated to Armenian genocides. And I already knew that it was the first genocide in the 20th century, the only one that was not recognized by the state that was the perpetrator, Turkey in that case. And it was a story that was very shocking to me, of course, and maybe made me very sensitive to the people here, and created immediate sympathy, of course, and empathy. So the opportunity to come here, I welcome very much because I knew it would be a chance to learn more about history, but I'll continue. Իրականում գիտեի այնինչ գիտեի դա հայկական ցեղասպանության մասին է, որի մասին իմացել էի դեռևս Արևելյան Աֆրիկայում ճամփորդելիս, երբ իմ ֆիլմի վրա էի աշխատում, իմ հաջորդ ֆիլմը տեղի ունենալու
7 երկրներում, որոնցից մեկը հենց Արևելյան Աֆրիկայում է գտնվում, այնտեղ նրանք ունեին աշխարհի ցեղասպանություններ, երկրներում կատարված ցեղասպանությունների թանգարան, որտեղ մի հատուկ հատված էր անկյուն էր նախատեսված հայերի ցեղասպանությանը, եւ այնտեղից էլ իմացա, որ 20-րդ դարում կատարված առաջին ցեղասպանությունն է եւ միակը, որտեղ չի ճանաչվել ցեղասպանությունը կատարած երկրի կողմից, եւ շատ հուզիչ էր ու նաեւ պատասխանատու գտնվել այստեղ եւ ներկա լինել այստեղ։ So I arrived here 3 days ago, and the first thing I did was to go to the History Museum, and I spent some time there reading everything about Armenia. So I think today I know much more than I knew last week, for sure. Արդեն երեկոյ ենք Հայաստանում եմ եւ առաջին բանը որ արեցի գնացի պատմության թանգարան եւ այնտեղ երկար ժամանակ անցկացրի, կարծում եմ հիմա ավելի շատ բան գիտեմ հայերի եւ Հայաստանի մասին, քան օրինակ մեկ շաբաթ առաջ գիտեի։ And then yesterday I went to the Manuscript Museum, which was really impressive because it deals with a history that's much older than the history of my country. The history of my country, of course, is very old too, but the official history begins in 1500, right? When the Portuguese came and discovered the country, which was occupied by the natives. In a way, like I think there's one great similarity between our cultures because there was a great genocide in the Americas as well, which is the genocide of the natives, right? And maybe that's the very first genocide in history, really, even though it was not like official and it was not driven by politics. It was driven by a colonizing power. And I have to say, it was much worse in the Spanish Americas than it was in the Portuguese America, which is our case in Brazil, because the Portuguese were kinder and nicer colonizer, I think. But still, there was a huge genocide because they brought so many diseases from Europe, first of all, and then they tamed and colonized the natives, and many of them were killed in the process, of course. Երեք եղա մատենադարանում եւ այնտեղ շատ հաճելի էր, քանի որ ներկայացնում էր մի պատմություն, որը ավելի վաղուց է սկսվել, քան իմ երկրի պատմությունն է։ Իրականում մենք երկրներով կարծում եմ նմանություններ ունենք, քանի որ այդ ցեղասպանության գործոնը իմ երկրում նույնպես առկա է, թեև այն ոչ մի քաղաքական ուժերի կողմից կազմակերպված չէ, սակայն դա գաղութային իշխանությունների նախաձեռնությունն է, թեև այդ իշխանությունները ավելի բարյացակամ էին բնակիչների նկատմամբ, բայց հիմնականում կարծում եմ, որ այս խնդիրը նույնպես արձանագրված է եւ համատեղ է երկու երկրների համար։ But for instance, I knew very little before I came. I didn't know, for instance, that the language here, the alphabet here was different than the Russian alphabets. I thought it was the same. So, I am very ignorant of the cultures too, and I'm trying to learn. As far as cinema goes, I know a little bits of, I know quite a bit of Russian cinema, a little bit of Georgian cinema. I had heard many things about Parajanov, but I had never seen a film of his, and I went to the museum yesterday and I was really mesmerized, so I'm going to buy all the films before I go back home, and I'm going to watch them all there. I'm going to try to watch one today, and I'm going to watch the rest back home. Իրականում շատ քիչ բան գիտեի երկրի մասին, իսկ ինչ վերաբերում է կինոյին, մի փոքր տեղեկացված եմ ռուսական եւ վրացական կինոյի մասին, հայկական կինոյից լսել եմ Փարաջանովի գործերի մասին, բայց երբեք չեմ գիտել դրան։ Այսօր պատրաստում եմ դիտել մի ֆիլմ եւ կարծում եմ ամբողջ հավաքածուն կգնեմ եւ կնայեմ տանը։ Փարաջանովի գործերը հարցեր, քանի որ երկու ժողովուրդներն էլ ցեղասպանության խնդիրը ասել գիտեք արդեն հնարավոր է որ ձեր հետագա ինչ-որ ֆիլմ նկարեք այդ մասին կամ եթե դա չէ ինչ է պատասխանում հաջորդը ինչ թեմա է լինելու դրանից նույն հետոպատությունը մեծ ընտանիքի լինելու Africa is really about the journey of this young man, 28 years old, who was a childhood friend of mine, who was a big idealist and wanted to fight poverty.
had just gotten a scholarship to study public policies for poor countries in an university in California. So he decided to take 1 year off to see it and experience with his own eyes, traveling through the world's poorest places. Իրականում հաջող Ֆիլիպը, որի դե աշխատումը մի 28 տարեկան պատանու մասին է, նա իր ընկերն է, ով իր ուսումը շարունակելուց առաջ որոշել է ճամփորդել եւ իր ստեղական փորձով տեսնել աշխարհի ամենաաղքատ երկրները։ And in his journey, he really tries to reach out for the other and listen to their stories. And in a way, it's also about Brazil, learning the history of the motherland, which is East Africa, which is where we all come from, in a way. And through his journey, he's going to learn a lot of the sad history of the past. Իրականում նա փորձում է հանդիպել մարդկանց, լսել նրանց պատմությունները եւ ծանոթանալ այն պատմությանը, որից մենք ենք սերում, քանի որ բնիկները հենց Արևելյան Աֆրիկայում էին ապրում եւ հենց դրա միջոցով էլ կծանոթանա այն ամենին, ինչը այսքան ժամանակ իր համար անհայտ է եղել։ And there are two moments in the script where this is very present. So the first one in the beginning, in the north of Uganda, when he goes visit the refugee camps right on the border with Sudan. A region played by the LRA in the 90s, the Lord of Resistance Army, where many kids were recruited to fight, and there was a huge massacre there, but it's not really considered genocide. Իրականում առաջին տեղը, որ նա այցելում է, դա Սուդանի սահմանին լիբրող փախստականների ճամբարներ, որտեղ պատանիները նույնպես ներառված էին այդ զինվորական գործողություններին եւ այնտեղ նույնպես սպաններ տեղ ունեցել, թեև դա ցեղասպանություն չի համարվում։ And the second part, which is really the strongest one, is the one in Rwanda, because I traveled through Rwanda and it's really shocking because everybody you talk to, it's very recent genocide. It happened in '94. It's the most recent one, I think, in history. So everywhere you go, every person you talk to has some kind of story related to the genocide. I mean, it's almost impossible to talk to somebody who doesn't have relatives who died in the genocide. Most people that you talk to are single survivors of families of 9 kids, for instance, because the killers, the Hutus, right, they would always leave one kid alive to tell the story. And this is something that really shocks me, and of course it has probably shocked my friends, the main character of the film. Yeah. Իրականում չկար այնպիսի մեկը, ում հետ խոսեին եւ նա ցեղասպանության նրա ընտանիքը ցեղասպանության միջով անցած չի եղել եւ հիմնականում նա մեծ ընտանիքի 9 զավակ ունեցող ընտանիքի միակ զավակն էր, որը ողջ էր մնացել եւ հիմնականում հենց բարբարոսները նրան էին ողջ թողնում, որպեսզի նա պատմի իր ցեղի պատմությունը եւ ամբողջ այն ամենը, ինչի միջով անցել է։ In the Museum of Genocide in Kigali, Rwanda, I was particularly shocked with the story of history of Armenia, and that found its way to the script before I even came here. That's in the film already. The moments when he learns about the Armenian genocide. So I think, but I never really had never really made that connection with the Brazilian genocide of the natives back in the day. Maybe this just occurred to me right now because of these questions, and maybe it's going to find its way in the film because that's how I operate. I always make changes in the script based on what I'm living and based on the new experiences I have. Ֆիլմում հենց ներկայացված է այն պահը, երբ Գալի ցեղասպանության թանգարանում հերոսը ծանոթանում է հայկական ցեղասպանության պատմությանը։ Իրականում եթե չէի մտածել ինչ-որ ընդհանրություններ գտնել բրազիլական եւ հայկական պատմական այդ իրադարձության միջև, սակայն կարող է սցենարի մեջ ինչ-որ կերպով դա արտահայտվի հենց այս հարցից ելնելով, որովհետեւ մինչ այս պահը դեռ չէի մտածել այդ մասին։ Եվ միշտ այդպես եմ առաջնորդվում, ինչ-որ բանից միշտ փոփոխություններ եմ կատարում իմ սցենարների մեջ։ And just to finish, this is really interesting. I think that what really is striking about Rwanda, is this feeling that they seem to have turned the page. They seem to have moved on. Out of the countries of their region, it's the most developed by far. It's where the best schools are. And they talk about it with no feeling of revenge, with no feeling of very little anger. They're very resignated.
it's like as if they feel like the worst has come already, the worst has passed. There's no way to get worse than what they lived already. So they must live the future now. They must be happy now. And this is something about the African spirit that attracts me very much. Իրականում կարևորը այն է, որ թվում է, թե նրանք արդեն կարողացել են իրենց մեջ ուժ գտնել, թերթել պատմության իրենց այս էջը և ոչ մի վրեժխնդրություն չեն զգում այդ պատմական իրադարձությունների նկատմամբ։ Նրանք ունեն ուժ և փորձում են շարժվել դեպի ապագան և ապրել ապագայով, քանի որ կարծում են, որ սրանից այդ դեպքերից վատ բան այլևս իրենց կյանքում չի կարող լինել։ Հետաքրքիր է ինչպես որ Բրազիլիայում ֆինանսավորվում կինոն, թե չէ հիշում ես այդ սինեմա և քանի ֆիլմ արտադրել։ It is interesting how the Brazilian cinematography is financed. Do you have national cinema costs in Brazil and how many films are you participating in? Well, last year something like 100 films were made in Brazil, maybe even more, because that's the official number. And then there are the films that don't go through the film agency; they just like self-financed. But officially speaking, about 100 films a year are made with government support, you know, which really is a big difference from the 90s when I decided to make movies. At that moment, only 1 or 2 films were being made every year. Some years, no film was made, you know, because we had a president, Fernando Collor, who dismantled our main film agency, which was called Embra Film. So there was no film production, and it was a really crazy idea to decide to become a filmmaker in Brazil because there was no future. But this really has changed, you know, recently. Անցած տարվա ընթացքում մոտ 100 ֆիլմ արտադրվել կազմական և նույնիսկ ավել, հիմնականում դրանք բոլորն էլ կառավարության ֆինանսավորման ներքո էին, բայց ամեն ինչ այլ էր, երբ 90-ական թվականներին ես ինքս որոշեցի ֆիլմ արտադրել, քանի որ այդ ժամանակ տարեկան ընդամենը 1-2 ֆիլմ էր արտադրվում, նույնիսկ դա էլ կարող էր չլինել և հիմնականում դրանք ֆինանսավորում չէին ստանում, քանի որ այդ ժամանակ Բրազիլիայի նախագահը վերահսկում էր ամեն ինչ և նույնիսկ այն ընկերությունը, որը կոչվում է Embra Film և ֆիլմեր էր արտադրում, այդ իսկ պատճառով այդ տարիներին ռեժիսոր դառնալը մի փոքր ռիսկային որոշում էր։ So in the mid to late 90s, a new law has passed which allows companies, like private companies, to deduct their taxes and use that deduction to finance cinema. And that has changed everything, basically. Դրանից հետո նոր օրենք դուրս եկավ, որի շնորհիվ մասնավոր ընկերությունները կարող էին ազատվել իրենց դուրքերից, եթե նրանք նախաձեռնում էին որևէ ֆիլմ ֆինանսավորել։ Because there used to be financing, now there isn't. Yes. And what about censorship? Do we have censorship? Censura do Brasil? Cinema brasileiro? No. We don't have censorship. I mean, we have an agency that's run by governments, by the states, and today they have the most important fund to finance cinema there. So they have committees who read your script, and they choose to finance it or not. I haven't heard of but there's no real censorship. They say you can't talk about that. They never say that, you know. Maybe they choose the films that they like better based on some ideas that have to do with the governments, but I really doubt it because it's people. The committees are formed by people like you and me, you know, and it's usually a matter of taste if they like the project or not. So I don't believe we have any censorship. Իրականում չեմ կարծում, թե Բրազիլիայում գրաքննություն կա, որովհետև երբեք չեն ասել սրա կամ նրա մասին մի գրեք կամ մի անդրադարձեք, իսկ կա կազմակերպություն, որը կարդում է սցենարները և նրանք որոշում են ֆինանսավորել ֆիլմը կամ նախագիծը թե ոչ, և դա է հիմնական պրոցեսը, որի միջև անցնում է սցենարը։ Սրանով ավարտենք, շնորհակալություն ասենք, շատ ուրախ ենք, որ եկել եք։